There are basically 4 laws of thermodynamics. First one is zeroth law, then first law, then second law, then we have a third law of thermodynamics. Anyway, this law deals with temperature and equilibrium. It says that if you have like three systems, for example, you have three rooms, and they are in thermal equilibrium. Thermal equilibrium meaning that their temperatures are same. So the room A, B, and C has same temperature, and in that case, we say there will be no heat flow from one room to another room. This is basically zeroth law, which you guys already know that if three rooms are in thermal equilibrium, there will be no heat flow. Another way to put it like that is that if system A and B are in thermal equilibrium and system A and C are in thermal equilibrium, then system B and C are also in thermal equilibrium. This is another way to say it. That thermal equilibrium means that they have same temperature. Okay, moving on to the next slide. That is the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics basically says that energy remains constant in a system. Energy remains constant in a system, and you can see that dq is equal to du plus dw, where we know that dq is the change in heat content, and if you change heat content of a system, it will do basically two things. It will either increase the internal energy, and at the same time it may do some work. It may not do both of them, may just increase the let's say increase the internal energy of the system, or in some of the cases it may only do some work on the system. So I'll give you an example. Let's draw a this is a cylinder filled with ideal gases, and we introduce heat, and that is dq. অথবা এভাবে ভাবতে পারো এটা হচ্ছে চুলা, এই যে নিচের এটা হচ্ছে চুলা, and এটা হচ্ছে একটা পাতিল। ফিজিক্সে আমরা বলি যে সিলিন্ডার, we introduce heat to it and the heat amount is dq, and it will do two things. First of all, it will try to move the lid of the cylinder upward. লিড মানে হচ্ছে ঢাকনাকে উপর দিকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করবে। এইটাই হচ্ছে আসলে ওয়ার্ক ডান। ঢাকনাকে উপর দিকে যে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করতেছে, তার মানে ধরো ঢাকনাটা এখন গিয়ে এখানে চলে গেছে, তাহলে সিলিন্ডারের ভলিউমটা একটু বাড়ছে। এটা আবার কেমন সিলিন্ডার? এটা গ্যাস সিলিন্ডার মতো ভাবলে হবে না। এটা এমন সিলিন্ডার ধরো যে সিলিন্ডার নিজেও ধরো বাড়া সম্ভব, ঠিক আছে? তো এমন ধরনের ক্ষেত্রে আমরা কি বলি যে একটা ওয়ার্ক ডান হয়েছে, এখানে একটা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে বা একটা ভলিউম বাড়ছে। যেভাবে দেখতে চাও, এই সিস্টেমের ভলিউম বাড়ছে, ভলিউম ছিল আগে এতটুকু, এখন ভলিউম একটু বাড়ছে, সো ওয়ার্ক ডান হয়েছে এখানে। আরেকটা হচ্ছে যে এটা ইন্টারনার্জি বাড়ে, রাইট? ইট ইনক্রিজেস দ্য ইন্টারনার্জি অফ দ্য সিস্টেম, মিনিং দ্যাট the motion that these particles have or had, the motion that this particle had will increase. The kinetic energy will increase. They will move, their velocity will increase because of the increment of internal energy. So to increase internal energy, meaning that the particles will move faster now. বাংলায় বললে আমরা কি বলবো যে ইন্টারনার্জি বাড়ার একটা অর্থ হচ্ছে যে পার্টিকেলগুলো এখন আগে থেকে দ্রুত মুভ করবে, তাদের কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে। কাইনেটিক এনার্জি বলতে হচ্ছে গতিশক্তি, যেটাকে বলো সেটা হচ্ছে বাড়বে। উল্টাভাবে বললে যদি এমন করি আমরা যে আমরা কারো কাছ থেকে হিট নিয়ে নিছি, ঠিক আছে, হিট নিয়ে নিছি, দেন টু থিংস উইল হ্যাপেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফার্স্ট ল। ফার্স্ট অফ অল, ইন্টারনার্জি মে ডিক্রিজ। যদি নিয়ে নিই, ইন্টারনার্জি কমে যেতে পারে। মানে হচ্ছে ইন্টারনার্জি কমে যাওয়ার মানে হচ্ছে পার্টিকেলগুলোর যে আগে যে মোশন সেটা একটু কমে আসবে, সো দেয়ার কাইনেটিক এনার্জি উইল চেঞ্জ অ্যান্ড দ্যাট উইল ডিক্রিজ। আরেকটা জিনিসও হতে পারে, তার হয়তো ওয়ার্ক ডান হতে পারে কিছু। এখন আগে কি করছিলাম? আগে হচ্ছে আমরা ওয়ার্ক ডান তার উপর করছি, এখন সিস্টেম থেকে আমি কিছু ওয়ার্ক নিয়ে নিব, বের করে নিয়ে আসবো। আগে সিস্টেমের উপর অ্যাপ্লাই করছিলাম, এখন সিস্টেম থেকে কিছু নিয়ে নিচ্ছি ওয়ার্ক।
ঠিক আছে, ধরো আমরাই করতেছি এটা। তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের যেটা হবে যে আমাদের অরিজিনাল যে সাইজটা ছিল, ধরো এই সাইজটা সিলিন্ডারের, এই ভলিউমটা কমে যাবে। ভলিউমটা কমে হচ্ছে এই জায়গায় চলে আসবে। তাহলে এটা এমন একটা সিলিন্ডার, একটা ম্যাজিক্যাল সিলিন্ডারের মতো, যে সিলিন্ডার হচ্ছে বাড়তে পারে কমতেও পারে ভলিউম, ওইভাবে চিন্তা করতে হবে। তবে স্পেসিফিক ক্ষেত্রে কেমন হবে সেটা আমরা একটু পরে আলোচনা করবো, ঠিক আছে। তো দুইটা জিনিসই হতে পারে অ্যাট দ্য সেম টাইম এমনও হতে পারে যে আমি যদি হিট নিয়ে নিই, কাইনেটিক এনার্জি কমে গেল, মানে হচ্ছে ইন্টারনার্জি কমে গেল। ইন্টারনার্জি মানে শুধু কাইনেটিক এনার্জি না, ইন্টারনার্জির সাথে হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি রিলেটেড, ঠিক আছে, ভাইব্রেশনাল এনার্জি রিলেটেড। অ্যাট দ্য সেম টাইম তার কাছ থেকে কিছু ওয়ার্ক আমি বের করে নিয়ে নিচ্ছি, এটা হতে পারে, বা শুধু একটা হতে পারে, যে কোনো একটা। তো এগুলো আমরা আগে করে আসছি ইন্টারমিডিয়েটে, রাইট? এগুলো একেবারে নতুন এমন না। এখানে একটা জিনিস, আমাদের ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্সের কিছু অ্যাপ্লিকেশন, আমরা আইসোথার্মাল প্রসেস অ্যান্ড অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস সম্পর্কে আই গেস ইন ডিটেলসে মোটামুটি জানি সবাই, রাইট? আইসোথার্মাল এবং অ্যাডিয়াবেটিক সিস্টেমের মানে হচ্ছে, আইসোথার্মাল সিস্টেম মানে হচ্ছে যেখানে টেম্পারেচার ফিক্সড, যে সিস্টেমে অ্যাডিয়াবেটিক হচ্ছে যেখানে হিট ফিক্সড। আরো দুটো সিস্টেম, একটা হচ্ছে আইসোক্রনিক, আইসোবারিক। And you can see that isochronic system has volume fixed, meaning that the volume of the cylinder will be fixed, it will be rigid. And isobaric, meaning that you will not change the pressure of that system. You will apply the same first law on these four individual conditions and see the results of them. And we will discuss about first two in details now. So this is what we call indicator curve. Indicator curve কি করে? y অ্যাক্সিসে থাকে হচ্ছে প্রেসার আর x অ্যাক্সিস থাকে হচ্ছে ভলিউম। এবং এই কার্ভের দিকে তাকালে কি দেখতে পাচ্ছ? Isobaric system has constant pressure, right? Because y axis is fixed, there is no increment in y axis. It is only increasing along x axis, meaning that you will increase the volume but your pressure will remain constant. And that is the definition of isobaric system. An isochronic system has this constant volume. You can see the volume is fixed right here, but its pressure is increasing or decreasing accordingly. So other two systems are very well known to us, that you can see that isothermal system and adiabatic system, both of the systems, the pressure decreases with the increasing volume. And you can say it vice versa, that with the decreasing volume pressure increases. That makes sense. If you decrease the volume, pressure should increase in a system, right? তুমি যদি কাউকে চাপাচাপি করো, ভলিউম কমা, তাহলে তার মধ্যে একটা প্রেশার কমে যায়। যদি আমরা আসলে মানুষ নিয়ে কথা বলতেছি, আমরা আসলে গ্যাস সিস্টেম নিয়ে কথা বলতেছি, ঠিক আছে। পার্টিকুলারলি ভলিউম বলতে বোঝাচ্ছে যে গ্যাসের যেই জায়গাটাকে ছিল, এখন সেই জায়গা থেকে আরো কম জায়গার মধ্যে পার্টিকেলগুলো আছে, গ্যাস পার্টিকেলগুলো। সো গ্যাসের সিস্টেমের স্বাভাবিকভাবে প্রেশার বেড়ে যাবে, ঠিক আছে। সো এটা খুব ভালো সেন্স তৈরি করতেছে, এমন না যে এটা ডে টু ডে লাইফ এটা সেন্স তৈরি করে না। But the fact here is that you can see the slope of these two graphs, these two lines. The slope of this adiabatic line is the steeper. Steeper শব্দটা বাংলা হচ্ছে খাড়া, বেশি খাড়া, ঠিক আছে। কোনটা বেশি স্টিপেস্ট? কোনটা এই দুটার মধ্যে? অ্যাডিয়াবেটিক লাইনটা খুব বেশি। তার মানে হচ্ছে অ্যাডিয়াবেটিক লাইনের চেঞ্জটা হচ্ছে কি, ফাস্ট হয়, খুব ফাস্ট। অল্প একটু তুমি ভলিউম চেঞ্জ করলা, অ্যাডিয়াবেটিক লাইন প্রেশার কিন্তু সাই করে নেমে যাবে একেবারে, ঠিক আছে। এই যে অল্প একটু ভলিউম, এখান থেকে এইটুকু ভলিউম চেঞ্জ করছো, প্রেশারটা এখানে অনেক বেশি ডিক্রিজ করবে, বা ভলিউম যদি অল্প একটু বাড়াও, প্রেশার অনেক বেশি ইনক্রিজ করবে। দ্যাটস উই কল দ্যাট এনি কাইন্ড অফ র্যাপিড চেঞ্জ in a gas system is usually adiabatic system, and any kind of slow change, slow gradual change is isothermal system. So এই শব্দগুলো দেখলেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে isothermal system আর adiabatic system মধ্যে ডিফারেন্স কি। Okay, up next we have isothermal process, and these are all under first law of thermodynamics. Okay, these are all application of first law of thermodynamics. Isothermal system, as you all know, that temperature is fixed, because iso meaning same, iso means same, and thermal means temperature, so it means same temperature. If the temperature is same, then change in temperature is zero. There is no change in temperature. And
in that case, the first law of thermodynamics will be this, that we know that dq is equal to du plus dw. du মানে কি ঢাকা ইউনিভার্সিটি anyway, this is 0 because internal energy directly depends on change in temperature. If the temperature changes, then you have this changing or increasing or decreasing internal energy. So the temperature is fixed, meaning that internal energy is fixed, meaning it's 0. It doesn't change. So it is fixed, meaning that this part will be removed. Then in a isothermal system, all of your heat content will be converted into work done. All of your heat content, or whatever the heat that you give on the system, will be used as work, right? We'll do some work. So you have this graph that we already discussed in the previous slide. I've just shown it there again, that you can see that with increasing volume, pressure decreases, but it decreases at a very slow pace. Decreases not certainly, right? Certainly decreases gradually. বাংলা বলে কি বলো, আস্তে আস্তে নামে, আস্তে আস্তে উঠে, খুব দ্রুত হয় না এটা। আইসোথার্মাল প্রসেসে গ্রাফটা হচ্ছে এরকম। এই গ্রাফে আমরা সবসময় প্রেশারকে ওয়াই অ্যাক্সিস এবং তোমার এক্স অ্যাক্সিসে সবসময় ভলিউমকেই রাখি ইন্ডিকেটর কার্ভের ক্ষেত্রে। সো তোমাদের আঁকতে হলে এভাবে আঁকতে হবে। সো এখন একটা প্রুফ আছে, খুবই সিম্পল একটা প্রুফ, যে একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম যে একটা আইসোথার্মাল সিস্টেমে হিট কন্টেন্ট কি হয়, সবকিছু ডিকিউ পুরোটাই কনভার্ট হয়ে যায় ওয়ার্ক ডানে। তা আমাদের এই ওয়ার্ক ডান বের করতে ইচ্ছা করলো ধরো, তো এটা আমরা ফর্মুলা জানি অলরেডি, নাকি ফর্মুলা জানা আছে, ইন্টারে পড়ার কথা, কিন্তু এখন হচ্ছে এই ফর্মুলাটা আমরা প্রুফ দেখবো, খুবই ছোট দেখতে। তো প্রথমে আমরা যেটা করব, যে ফর্মুলাটা একটু পরিচিত হই, যে W is equal to P into dV। এটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা থার্মোডাইনামিক্সের ক্ষেত্রে। এমনি ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা কি জানতাম আমরা, W equal to F into X, right? So pressure is equal to force upon area, meaning that force will be equal to pressure into area. So then you have F is equal to P into A, and this A times X will be essentially volume. Area times this distance will be volume. So you can calculate work done in terms of pressure and volume. It is very useful in thermodynamics, because in thermodynamics you cannot find out the displacement of a particle, but you can always know the pressure of the whole system. Very easy to calculate, easy to experiment with. So that's why we calculate work done in terms of pressure and volume in thermodynamics. And with differential element of work done, you have, when pressure constant, you have this is volume, differential element of volume, P times differential element of volume, and that's where you get this equation from. Now to find out the total work done, you integrate on the both side, so then you get this equation where your volume will be from V1 to V2, meaning that V1 might be your initial volume and V2 is your final volume. Remember the case when we discussed that we have a cylinder, and originally we can consider that the volume of this cylinder is V1. After introducing some heat, its volume will increase, and now the total volume is V2, and you want to find out the amount of work done that has been done in the process of this increment in volume. Try to figure out how we do the integration. So we know that PV is equal to nRT is for an ideal gas. We already know that, right? So from there you have P is equal to nRT divided by V. I have just plugged in P is equal to nRT divided by V here. And then you have nRT constant, because N is the mole number of a system, number of moles
that has to do with the amount of particles that is included or present in the system, and that is constant. And R is, we know that universal gas constant, that is also a constant. And this T for isothermal system is fixed, meaning that it is also constant. So we don't need to deal with constants, so we will keep it outside the integration sign. Now we're going to integrate this part right here. So I have written the formula for it, that you know that 1 by x times dx is equal to ln of x. So if it is 1 by v into dv, then following this formula you can write ln of v. So I've just done that right here. I guess I've skipped one line. So, okay, as I was saying, that it would be nRT ln of v from the limit v1 to v2. We plug in the upper limit first, then we plug in the lower limit. So you have v is equal to v2 and v is equal to v1. You plug that in and you get this expression, logarithmic expression. You know that ln of m minus ln of n is equal to ln of m divided by n. And hence you have this red colored equation that obviously you gotta memorize, because in your exams there might be maths from this equation. Now we will discuss about adiabatic system. We have mentioned earlier that in adiabatic system heat content is fixed, meaning that Q is fixed, meaning that del Q would be 0. There is no change in heat, meaning that you would not give any heat via তোমার চুলা হোক আর যেটাই হোক, যেভাবেই হোক, কোনো প্রকার হিট দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে? হিট নেওয়াও যাবে না, দেওয়াও যাবে না, নেওয়াও যাবে না, কিছুই করা যাবে না এখানে। তবে শুধুমাত্র একটা সিস্টেমকে তারপরও কাজ করাইতে হবে। কিভাবে সম্ভব? একটা সিস্টেমকে, ধরো একটা সিস্টেম বলতে আমরা বারবার সিলিন্ডার নিয়ে আসতেছি, কারণ এটা হচ্ছে ওই যে চিন্তা করা সোজা। এজন্য সিস্টেমটা একটা ইঞ্জিনও হতে পারে, গাড়ির ইঞ্জিনও হতে পারে। গাড়ির ইঞ্জিনেও ধরো সিমিলারলি আমরা যদি বলি যে আমরা হিট দিব না, হিট নিব না, স্টিল কাজ করাবো, ঠিক আছে? সেটা সম্ভব কিভাবে? এই সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে তো কোনো প্রকার হিট কি দেওয়া যাবে? দেওয়া যাবে না। ওর কাছ থেকে হিট কেড়েও নেওয়া যাবে না। স্টিল এই সিলিন্ডার ধরো ভলিউম বাড়াইলাম, সেটা কিভাবে সম্ভব? বা ভলিউম কমাইলাম, সেটা সম্ভব টেম্পারেচারকে ইউজ করে, তার টেম্পারেচার চেঞ্জ করে সম্ভব। তাহলে এখন আমরা চেঞ্জ করবো হচ্ছে টেম্পারেচার, তাই না? So as I said earlier that this graph would be very rapid change. So with the volume you see that the pressure decreases or declines very rapidly. That is a feature of adiabatic system. It is a very rapid system, very sudden system. So we have this equation for work done, and there you can see that it depends on this interesting or rather weird looking symbol, that is what we call gamma. And gamma has different values depending on different types of molecules. For example, if you have helium, which is a monoatomic molecule, meaning that it has only one atom, gamma value would be 1.67. And for diatomic molecule, you can see that there are two H atoms, and for that we have gamma is equal to 1.40. And for the polyatomic molecules like ammonia, like methane, we have gamma is equal to 1.33. And gamma can be found out using this ratio Cp by Cv, and we may talk about that Cp and Cv maybe in another lecture. Okay, not today. So we will try to find out this formula for work done. This would be rather similar with the earlier proof, but with a slight extension, with a slight difference. So we have this same formula that we have seen. We will start from this P into dV, integration of P into dV from V1 to V2. And in the earlier proof,
we have used PV is equal to nRT, right? PV is equal to nRT. Now we are going to use PV to the power gamma is equal to constant, and this is a relationship for adiabatic system. Adiabatic system follows this equation. So as I said, it depends on gamma, and gamma is dependent on the type of molecules that you choose for your experiment. So anyway, we have P is equal to some constant divided by V to the power gamma, right? So I will just plug in some constant divided by V to the power gamma, and I have chosen the constant to be K. You can choose it any other constant. Anyway, now that we have this constant, it is out of the integration because you don't need to integrate constant, right? We know that. Now we have this thing right here. Below, it is V to the power gamma. In the denominator, it is V to the power gamma. When it goes to the numerator, it becomes V to the power minus gamma, right? Now we're going to integrate that using this formula. Good old formula. You guys know that, right? So you have n is equal to minus gamma. You plug in n is equal to minus gamma here and here. So I have done that. V to the power minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1. Then I will plug in volume V1 and V2. And I will have this constant right here. So constant is K. Anyway, let's go to the next slide. Before that, do you have any questions? I've just done a multiplication with K. And earlier, you remember I have written P V to the power gamma is constant. That constant is K, meaning that if you take P is equal to P1, you will find volume V equal to V1. For different P's, you will get different V's. So then you have P1 to the power gamma is equal to P2 V to the power gamma. And for all of these different P's and V's, you will get they are equal to be that constant K. So you take that and you plug in K is equal to this. In this equation, you plug in K is equal to this, P1 V1 to the power gamma, and K2 is equal to, K is equal to P2 V to the power gamma. So V to the power gamma and V to the power, V1 to the power gamma, V1 to the power minus gamma will cancel each other. Similarly, V2 to the power gamma and V2 to the power minus gamma will cancel each other. You will have V1 to the power 1 and V2 to the power 1 here. So I'll just erase the writings on the board. We have P1 V1 and minus P2 V2, and we know that PV is equal to nRT, right? PV is equal to nRT, and from here, well, in adiabatic system, temperature can change. So for P1 V1, your temperature is T1, right? But NR is always constant. Whether you change the system or not, NR is always constant. So for P2 V2, you will have nRT2. Hence, I plugged in P1 V1 is equal to nRT1 and P2 V2 is equal to nRT2. I have taken NR as a common thing, as a common quantity, and I have the line that was desired. Do you have any confusion on this slide? The second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics says that the heat transformation occurs spontaneously. But the heat only flows from high temperature to low temperature. So what does this mean? This law says that the flow of heat is always from high temperature region to the low temperature region. It will not be otherwise, spontaneously. Spontaneously meaning that নিজে নিজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কখনো উল্টা হবে না,
যে কম তাপমাত্রা থেকে বেশি তাপমাত্রায় হিট ফ্লো করতেছে, যেটা আমরা ফ্রিজের ক্ষেত্রে দেখতে পারি, রেফ্রিজারেটরে দেখতে পাই। রেফ্রিজারেটরে অল্প টেম্পারেচার থেকে হচ্ছে বেশি টেম্পারেচারে কি যায়, হিট যায়, তাই না? রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে ভিতরে টেম্পারেচার কি কম থাকে না বেশি থাকে? ভিতরে টেম্পারেচার একটা, এই যে রেফ্রিজারেটরের ক্ষেত্রে ভিতরে টেম্পারেচার থাকে কম, তাই না? মাইনাসে থাকে, ভিতরে থাকে কম আর বাইরে থাকে বেশি, তারপরেও হিট বাইরের দিকেই যায়, তারপরেও কম থেকে বেশির দিকে যায় হিট, যেটা ন্যাচারাল প্রসেস না। এই জন্যই তো কম্প্রেসর কি করে, কাজ করে এখানে। কম্প্রেসর একটা ইঞ্জিনের মতো আর কি, ও কাজ করে। এসির ক্ষেত্রে সেম জিনিস হয়, এসিতে টেম্পারেচার ভিতরে কম বাইরে বেশি, ভিতরে মানে হচ্ছে রুমের ভিতরে কম আর রুমের বাইরে বেশি, স্টিল সে রুমের ভিতর থেকে বাইরে পাঠাইতে পারে। সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স বলে যে এটা শুধুমাত্র পসিবল যখন আপনি একটা ডিভাইস ইউজ করবেন বা কোনো একটা মেশিন ইউজ করবেন, ইঞ্জিন ইউজ করবেন, যেটাই বলেন, এটা শুধুমাত্র তখনই পসিবল, এটা নর্মাল কেসে পসিবল না। এত সিম্পল একটা লাইন বলা হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্সের সেকেন্ড ল, ঠিক আছে? তো এখানে কোনো এই ল রিলেটেড কোনো ম্যাথমেটিক্যাল কোনো ফর্মুলা নাই। আমরা যেমন ফার্স্ট লতে একটা ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম দেখছি, এটা কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম নাই। ইটস রাদার আ স্টেটমেন্ট, it rather indicates the heat flow, the direction of heat flow, and different scientists have different views on it. You can see that on the slides. এক একজন এটাকে এক একটা ভাবে প্রকাশ করছে, তাই না? কেউ বলছে যে কোন একটা ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি 100% পাওয়া কোনোদিন সম্ভব না, এভাবে বলছে। তো যেটাই হোক, প্রত্যেকটা আসলে থার্মোডাইনামিক্সের সেকেন্ড ল এর এক একটা ডিফারেন্ট রূপ, একই জিনিসকে ভিন্নভাবে বলা, আর কিছু না। ইরিভার্সিবল এন্ড রিভার্সিবল প্রসেসেস। ইরিভার্সিবল প্রসেস কি? এই শিয়ার দ্বারা বলো দেখি, ইরিভার্সিবল প্রসেসের একটা এক্সাম্পল দাও বাস্তব জীবনে। বাস্তব জীবনে বেশিরভাগ প্রসেসই ইরিভার্সিবল। হিট ইঞ্জিন বাস্তব জীবনে বলতে বলছি, তুমি হিট ইঞ্জিন, আচ্ছা ঠিক আছে, হিট ইঞ্জিন উদাহরণ, ঠিক আছে, হিট ইঞ্জিন নিজেও একটা ইরিভার্সিবল প্রসেস। বস, যেমন হচ্ছে মৃত্যু, মারা যাওয়া, ডেথ ইজ অ্যান ইরিভার্সিবল প্রসেস। ওয়ান্স ইউ ডাই, you never come back, right? There is no resurrection in the sense that you come to this world again. And water falling from Niagara Falls, it's also irreversible process. It's always falling from the high altitude point to the low altitude point. Anyway, reversible process means that you are moving in a loop. You're doing the same exact things over and over again. আমরা মুভিতে মাঝে মাঝে দেখি যে কিছু কি বলে এটাকে, যে একই জিনিস বারবার করতেছে, রাইট? এরকম টম ক্রুজের একটা মুভিতে আমি দেখছিলাম, এরকম একই কাজ বারবার করতেছে। সো এটা একটা ইরিভার্সিবল প্রসেস বলা যায়। অবশ্যই ইরিভার্সিবল প্রসেস এতটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না ফিজিক্সের দৃষ্টিকোণ থেকে, বিকজ এখানে অল দ্য আদার কন্ডিশনস, দ্য টেম্পারেচার, দ্য ভলিউম, দিস শুড be also equal. Not only the path should be equal, path should be the same. Also your this volume, pressure, temperature, this should be same while you are looping, right? So in thermodynamics, we call that Carnot engine is a irreversible process, and heat engine is, Carnot engine is a reversible process, heat engine is irreversible process. Heat engine are irreversible engines. Heat engines are, you see that gasoline, diesel engines, these are heat engines. Heat engine is a pretty much straightforward engine. It's a device where you transfer heat from the source to the sink. Meaning that চুলা থেকে পাতিলে হচ্ছে কি করতেছো, হিট দিচ্ছ, আর কিছু না। তো হিট ইঞ্জিন হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যেখানে কেউ একজন হিট দেয় আর কেউ একজন হিট শুধু নেয়। হিট ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে আমরা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখন বলবো, যেটা হচ্ছে হিট ইঞ্জিনের ওয়ার্ক ডান কিভাবে বের করবো। তুমি এখান থেকে হিট দিচ্ছে হচ্ছে Q1 সোর্স, মানে যে হচ্ছে হিট দেয় সে দেয় Q1 হিট, আর Q2 হিটটা হচ্ছে বের হয়ে যায়। ইন দ্য প্রসেস এই ইঞ্জিন কি করে, কিছুটা এনার্জি সে কি করে, ইউজ করে। এটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান। সেটাই হচ্ছে কতটুকু বের হয়ে যাচ্ছে, কতটুকু আমি দিলাম, সেখান থেকে কতটুকু বের হয়ে যাচ্ছে,
এই ডিফারেন্সটাই হচ্ছে আমার ওয়ার্ক ডান। আর হিট কিন্তু is a form of energy, right? Work done meaning that the change in heat content, meaning that the change in energy. So that's why it also makes sense that work done is equal to change in heat in a heat engine. Change in heat content will give you the amount of work done that you needed. How do you calculate efficiency of a heat engine? Efficiency is calculated by output by input. So in a heat engine, you give Q1 amount of heat. From the previous slide, you can see that we give Q1 amount of heat, and from that, the output is W, the amount of work done that you get out of Q1. You use Q1, you get W. W is equal to Q1 minus Q2 divided by Q1. You can find out that to be 1 minus Q2 by Q1, right? Where Q2 is the heat of the sink meaning that the absorber of heat, and Q1 is the temperature of source, the heat of content of source, or otherwise you can think that Q1 is high heat, higher value of heat, Q2 is lower value of heat, right? Q1 is higher value of heat, Q2 is lower value of heat. Okay, that's all for today. In the next class, we'll start from Carnot cycle and Carnot engines. তোমাদেরকে আজকে ছুটি, ছোটবেলায় আমরা বলতাম ছুটি গরম গরম রুটি। সো এখন অবশ্য যেই গরম পড়ছে